4.4 yena uthi for which value or values of r will another circle with equation x squared plus y squared is equal to r squared intersect the circle centered at M at two distinct points. So into abayibuzayo kahle yephi enye isekile ezawusuka from the origin ikhathe kabini okanye zitachane kwindawo ezimbini nalesekile encinci, because if uyakhumbula le okay ene-radius engu-okay itacha kayi-1 phaa ku-k apho zine-tangent khona zinala common tangent, so itacha kayi-1. So observation ke ngokulena, this is more or less of inequality. Ngathi kubuzo for which value of values boyazi bangabiza into ezawukwenza ne-inequality. So into ezaqala ufuneka uyi-observe is that u-r wakho ufuneka abe greater than u-okay, because if u-equal to okay that means uyitacha kayi-1 and then ayifulfill leya into. I-condition yesibini is that u-r wakho ufuneka abe less than u-okay plus i-diameter yaleyana enkulu, which is i-diameter yaleyana can be defined as u-okay plus u-2 km, because i-radius yenziwa i-diameter yenziwa zii-radius ezimbini. So yiloo nto leyo ke ngoba sinezi-inequality eziyi-2. Now siziplage ke ngoku ezi-inequality sibe no-r siphakathini, ibonakale xa uyijonga ibe ngathi yilaa lento ke laa convergence ye-geometric series. So apha uzaba no okay is less than r less than okay plus 2 km, and then kwi-step sakhe esilandelayo usubstitute phaa uyayazi ivalue ka-okay uba ngaba ngu-6 square root 5, which means u-r wakho ufuneka abe greater than la 6 square root 5 but less than u-6 square root 5 plus 2 into 2 square root 5. So essentially xa uyisimplifya ime ngolaa hlobo izaba ngu-r is greater than u-6 square root 5 but r is less than u-10 square root 5. So any value between there izaba ivalue ekwaziyo ukwenza uba ngaba ezisekile zakho zitachane kube kabini each time uba u-r wakho between eza points eziyana angalingani nazo ziyijonge uba ngaba yikho i-dash apha ezantsi kwezi inequality signs zakho. So be careful of loo nto leyo. So singena ku 4.5 othi yena another circle x squared plus y squared plus 32x plus 16y plus 240 is equal to 0 is drawn. Prove by calculation that this circle does not cut the circle with center M is negative 16 into negative 8. So into efuneka siyijongile sinikwe lesekile kwathiwa yiyo le, kwathiwa khayijonge uba ngaba iyadibana na okanye ikhona i-intersection eyenzayo nalesekile encinci. So before sikwazi ukwenza loo nto leyo, into yokuqala esizoyenza sathatha le equation yalesekile ezotyiweyo ekuthiwa izotyiwe siyitshintshe siyibeke in the form of u-x minus a squared plus y minus b all squared is equal to r squared. This is because sifuna ukwazi ufumana isenta yayo kwenzela uba ngaba sikwazi ufumana ne-radius yayo. So into yokuqala esizoyenza from there kukugroupisha. So ugroupisha kwethu sizothatha ezi zibonakala zino-x apha, both u-x squared and u-x sizibekele bucala, nazo ezi zino-y both ezino-y squared no-y sizibekele bucala, then i-constant siyiwelise. So sizama usebenza uba ngaba sikwazi ucomplete isquare sethu, sikwazi ufumana ne-value ka-r squared, essentially sikwazi ufumana i-value ka-r. So i-grouping yethu ngoku izama ngolu hlobo ibe ngu-x squared plus 32x plus u-y squared plus u-16y is equal to u-negative 240, because u-240 siye samwelisa yena waya kwi-right hand side yakho. Now the next thing esiyenzayo ke ngukucomplete square by taking i-coefficient ka-x neka-y. Coefficient ka-x siyenze i-half gqibe siyisquarishe yona. Coefficient ka-x engu-32, so i-half ka-32 ngu-16, and then simsquarishe simfake macala both left and right hand side of the equation.
to make sure bangaba kukhona ibalance. Siye ku 16y sithatha icoefficient ka y engu16 siyafishe sifumane u8 lo simsquarishe naye simfake macala ndenda yenza bold layer into so that ukwazi uyibona bangaba yintoni le ifakiweyo kanye apha kule equation yakho. Then from there kwi left hand side yakho sizakwazi ukusicomplete square for x, kwazi ukusicomplete square for y, sikwazi ufumana i-coordinates zethu ze-center, and kwi right hand side yakho sizakwazi bangaba sifumane i-value ka r squared. So xa seyigqibekile yonke laa nto izaba ngu-x plus 16 all squared plus u-y plus 8 all squared is equal to u-80. Kwi left hand side yakho la x plus 16 all squared nala y plus 8 all squared looks familiar, but sizayijonga ngoku. And then kwi right hand side yakho uno 80, so la 80 lowana nguye u-r squared, so i-value ka r wakho will be u plus minus u square root 80. Xa isimplifyekile abe ngu positive 4 square root 5. This is because the length yakho r wakho, so r wakho akakwazi bangaba abe negative because he radius leyo a length. Now let's take observation yethu yilena. I-small circle isenta yayo ingu m, lo ongu negative 16 is to negative 8. I-new circle nayo has the same center xa siyijonga according to la equation yethu esisimise in the form ka x minus a all squared plus y minus b all squared is equal to r squared. Nayo yielda the same center, so zine center a1 ezilenduka ezisekile zombini. But masijonge i-radii zethu. I-radius yethu ye-small circle ingu 2 square root 5, but a new circle lena ingu 4 square root 5, which means inde i-radius yale new circle lena. Thus siyaconclude ke ngoku, very important eza statement ezincinci because nazo i-marks. Thus the new circle shall not cut the small circle at any point. They have the same center. I-mathematicians ke xa ziyibizayo zithi concentric, zisekile zakho ezi-concentric, bayathanda uba ngaba baquze ngolo hlobo, and the radii are not equal. Ezuzibona phayana uba ngaba azilingani i-radius zakhona. So i-observation yethu ke mna ke ndiye ndaphinde ndabuyela phayana ku-GeoGebra ndayiplaga in la equation leyana to check uba ngaba nyhani in visuals ibonakala injani lena into, and nazi results endibuye nazo zinje. Lasekile inkulu yona because i-radius yayo is twice as much as le radius yale sekile incinci, and the only cycle eyikhathayo le sekile enkulu, which is ayikho examinable ngoku kanye ayikhange ijongwe ngoku. Perhaps uba bijongiwe nayo besinokwazi uba ngaba siyisolve because ngoku sinayo i-better understanding yesekile zethu. So all in all ngoku izinto esizifumeneyo simfumene u-k wethu, siyifumene i-equation ye-tangent yethu, siyifumene u-m wethu, i-center ye-small circle yethu, siyifumene i-radius yayo, siyifumene isekile entsha uba ngaba ibonakala injani, siyayazi ne-equation yayo. Hopefully sine-understanding engcono ukumove on from apha, and asizuyoyika i-analytical geometry whenever we encounter yona, especially kwisekile because bese sancedakala kakhulu kule series yezi videos ezi. Enkosi.